So, yes, I'm interested in Black Muslim women and anti-Black racism and gender issues and Islamophobia, but I'm interested in, je suis surtout intéressée à l'individualité des personnes et de leur expérience familiale. What we don't say a lot in Quebec regarding Islamophobia is that Islamophobia is actually, and I like to say that and I repeat that all the time, is the baby of racism. Meaning that we don't say it a lot, but after la Charte des Valeurs Québécoises, with the government that we have at the moment that's heavily racist, it's heavily Islamophobe, what we forget is that in North America, in the context of North America, the first Muslim people were Black people. Because the slaves, when they came here, they had religions, they had spiritualities, they had, ils étaient des individus. Ils portaient en eux, ces personnes portaient en elles des histoires, des spiritualités et des religions. Et ce qui m'intéresse, c'est de ramener cette histoire d'islamophobie à sa racine, qui est le racisme anti-noir, qui renvoie à ce que Diane discute, ces corps qui ont été déplacés de force ici et qui ont été forcés de soit pratiquer une autre religion ou soit de rendre leur religion insipide au risque de mourir. So basically I'm interested in the root of anti-Black racism and Islamophobia, what it means for young Black Muslim women today in Quebec, and the relationship that they have with family being the safety net, usually, not always, but usually for a lot of these young women and young girls. Merci beaucoup. Merci vraiment à toutes pour ça. J'ai trop de choses à vous dire. Je vais examiner plusieurs choses qui sont étonnamment revenues dans votre discours. Vraiment, cette tension entre l'oubli et la mémoire, ça apparaît à chaque fois. Je pense que Diane a vraiment articulé d'une manière qui renvoie un petit peu aux origines de ce processus d'oubli et de mémoire possible, comme des processus actifs. Et puis, j'aimerais peut-être t'entendre un peu plus longuement sur ces questions, d'autant plus que récemment, je pensais moi-même à ces questions du corps comme archive. Dans le corps lui-même, il y a une archive à laquelle nous avons ou non accès, de laquelle nous sommes ou non coupés. Donc peut-être, je t'entendrai là-dessus, mais oui, peut-être cette première question, je vais la lancer, cette question de l'oubli et de la mémoire comme modalité possible et puis comme modalité active. Dans ton discours, tu parlais beaucoup de l'oubli comme un processus actif. Peut-être on va commencer là et puis ensuite plonger dans les questions mémorielles avec les autres protagonistes. Est-ce que tu veux en dire quelque chose? So to speak more to the active. Well, you're mentioning the active process of forgetting. Yeah. I think that is really crucial to the initial trauma that you were talking about in your presentation, going back to the first rupture of enslavement and the active processes of forgetting for survival. Yeah. So if you could maybe start us there. Well, when you were talking about family, I was thinking about how this active process of forgetting gets handed down in families. Absolutely. Because there's a need to push aside some of the traumatic memories for the sake of the children. I think there's a Japanese saying that translates for the sake, I don't remember the Japanese phrase, but it was for the sake of the children. They wouldn't talk about the traumas that happened during the internment. And the same thing, I think, happens through the African diaspora, because it was hard for me to get stories to understand my parents' life in the Caribbean, because they wouldn't want to share that. They would just say, well, we're here now. We have to start thinking about how to be here. And we landed here in Montreal when we immigrated from England here. We landed here in 1967, so it was 2 years before this happened. And I can't remember knowing that. Like, I was a child, but my parents didn't talk about what was happening at Concordia.
in fact, I think that their position around it would be, oh, those Black people, Yes. you know, in the way that, yeah, so this active forgetting is both an important tool of survival for generations before, but it's also damaging for those of us descendants who are seeking the knowledge. And so the process kind of came out of that. It came out of my childhood need to understand where I came from. I remember having a conversation with my parents, or with my mom actually, about my origins. And I said, so where are we from? And she said, oh, your great-great-grandfather was Scottish on your grandfather's side. And your great-great-grandfather on my mother's side was French. And so I said, and so about this. And she said, oh, okay, well there's Indian in you. I mean, it's not the Indian from India, but Indian, you know, from, yeah, but she didn't say First Nation. She just said, oh, the other kind of Indian. Yeah, the other kind of Indian. And I said, okay, what about? And then she basically said, oh, that came from your father's side. You know, so there's this sort of need to separate oneself from Blackness, you know, from Africanness. That's really fascinating. Of course, things were played out a little bit differently in the Haitian context, but I'm still very interested in this idea of, parce que finalement, cet oubli actif devient son propre objet, et puis c'est un peu de ça dont tu parlais. C'est un objet qui est tout à fait présent, et en fait, qui constitue un peu, c'est pas aussi simple qu'un obstacle, c'est vraiment une présence massive autour duquel le discours est obligé de se positionner, autour duquel il doit circuler quand même, mais dans ce quand même, il se produit effectivement un certain nombre de choses. Oui, effectivement, mais juste la question de l'héritage, comme moi, le créole, je suis en train d'apprendre à l'université parce que mon père, mais oui, mais en même temps, mon père commençait à me parler créole. Une seconde après, il retournait au français. Ma mère qui est rousse, parle créole. Puis, mais il l'a pas appris à ses enfants. Donc oui, c'est comme si pour lui, vu qu'on était au Québec, ben, il n'y avait pas besoin, comme c'était automatiquement, on était québécois. Puis même ma mère me dit hier, mais pour moi, t'es blanche, tu sais. Puis je suis comme, mais maman, regarde-moi, je suis pas blanche, tu sais, je suis absolument pas blanche. Mais ici, il y a un impensé de la culture noire, puis j'ai l'impression que c'est un peu à ça que tu fais référence. Parce que mon père dit jamais je suis haïtien ou je suis noire, il dit je suis pas vraiment noire, il dit je suis Capois. Parce que mon père vient du Cap haïtien, qui est une ville du nord de l'Haïti, puis pour lui, il se sent pas haïtien, il se sent Capois. Mais moi qui est née ici, nécessairement, mon premier identifiant, c'est davantage avec une communauté noire qu'avec cette ville-là, qui est une petite ville d'Haïti. Donc pour moi, comment penser l'identité noire, c'est pas comme au travers de l'affiliation paternelle, ben, c'est un travail que je dois faire, c'est un travail que j'ai l'impression que je fais ici avec vous, puis dans mes projets, puis mais c'est quelque chose à recréer parce que c'est pas quelque chose que mon père peut me donner. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose pour beaucoup d'enfants d'immigrants, que c'est notre travail finalement d'acquérir notre idée d'un sentiment d'appartenance, parce qu'il y a quelque chose dans le traumatisme de l'immigration qui fait que c'est tellement un grand traumatisme que la majorité des parents ne peuvent pas, ou comme veulent. Tu sais, mon père, je pense pas qu'il ne voulait pas me parler en créole, mais il y avait tellement de douleur, puis il y avait tellement de... C'est tellement difficile pour lui que ça passe pas. Donc, c'est à nous de refaire, de retracer, puis peut-être finalement donner, nous, à notre enfant, une idée de la communauté. C'est assez fascinant parce que finalement, ce travail de recréation se produit plusieurs fois. C'est-à-dire que quand Diane parlait de cet oubli actif, elle parlait en même temps de travail de recréation qui s'est fait quasiment immédiatement au même moment. Il faut recréer une identité, mais ensuite cette identité est peut-être mise de côté, oubliée à cause d'autres traumatismes qui se sont reproduits. Et là, de nouveau, il faut recréer une identité parce qu'il y a non seulement le contexte d'immigration, mais aussi le contexte d'immigration dans un espace qui est quand même beaucoup influencé par la suprématie blanche, donc activement anti-noir. Et donc, ça joue sur deux plans en même temps. Mais chaque fois qu'il y a un trauma qui nous pousserait vers l'oubli, il y a un effort de recréation qui malheureusement n'est peut-être pas toujours transmis d'une génération à l'autre.
Et l'oubli, si on l'enracine, pour moi qui s'intéresse beaucoup aux femmes, Oui, et à absolument. leurs conditions, que ce soit mes recherches ou que ce soit le parcours de ma mère que je suis tous les jours, chaque seconde, l'oubli, pour les femmes, c'est un droit légitime. C'est un droit légitime d'oublier parce que la condition féminine, surtout la condition féminine des femmes noires, immigrantes, c'est une question de survivance. Parce que sinon, pour beaucoup d'entre elles, elles vivent dans la constante souffrance. Donc, moi, je sais que, par exemple, en rapport à ma mère, j'ai passé beaucoup de temps très frustrée parce que je me suis dit, mais pourquoi tu ne me donnes pas l'information? Why don't you share the information with me? Why didn't you speak Somali with me? You're on the phone with my aunt all day speaking Somali and you speak French to me all the time and refuse to speak Somali to me. And as I got older, the resentment, went away because I understood she was a woman. And that in itself, I had to understand as a woman that her behavior and her action of forgetting all the time was her way to cope. Yeah. And when you're interested in gender issues, you have to understand that. You have to understand that Black women, especially when it comes to African Black women who end up here, a lot of them in the 90s came for family. So they came to meet their husband here that was there already, a lot of them. And it ended up in a divorce and then a lot of pain around that. So a lot of the women that I interviewed, they cope through forgetting. Yeah. So I understand as a young person, I had a hard time understanding, but as a woman today, even in my research, it's a good thing that I understand that it is an act of coping as well. And it's their right. C'est vraiment important ce que tu viens de mentionner. C'est vraiment très important. Parce qu'à ce moment-là, tout le travail de la recherche à ce moment est questionné. Quel est ton rôle en termes de travail de chercheur? Quand tu comprends à la fois un mécanisme d'oubli qui assure la survie, mais que ton travail finalement, inévitablement, contrarie. Et donc, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette contrariété, par rapport à ce respect finalement de mécanismes qui appartiennent à cette femme? Et en fait, c'est relié à ma deuxième question, parce que dans toutes vos présentations, c'est très fascinant, parce qu'on n'en a pas discuté avant, il y a cette tension avec les espaces institutionnels. Un silence peut-être pour le sens. Mais et je crois qu'on doit parler de ça parce que c'est à la fois un problème de racisation, c'est un problème aussi de genre, cette tension avec l'espace institutionnel, ce qui permet et ce qui ne permet pas. Je crois que plus on progresse dans nos parcours respectifs, plus on réalise finalement vers quoi on est canalisé ou vers quoi on bute quand on veut franchir un certain nombre de... Et pas simplement en termes, si vous voulez, de narration du succès, perspective capitaliste un peu du succès, de franchir les étapes. Non, pas vraiment, mais vraiment ce que l'institution peut ou pas permettre. Il y a ça de côté, mais depuis hier, parce que hier on avait le panel avec les femmes qui avaient participé directement aux événements, je suis frappée aussi par cette obstination des femmes. Cette obstination des femmes à trouver des chemins détournés, un peu à l'image de la métaphore que j'utilisais tout à l'heure de l'objet et puis un cours d'eau qui doit passer tout autour pour continuer de circuler. Mais les femmes, vraiment, avec cette volonté de recréer à la fois du lien et du sens pour pouvoir construire leur discours quand même. Donc j'aimerais peut-être vous entendre sur cet aspect qui apparaît vraiment dans toutes les réponses que vous avez déjà données et qui pour moi est tout à fait en écho avec le panel que nous avons eu hier. C'était encore la même chose. C'était des femmes qui, dans leur discours, dans leur positionnement, s'obstinaient vraiment, il n'y a pas d'autre mot, they were very persistent in the idea of recreating links, recreating connection, recreating community as a way to propel their discourse forward, to make them exist anyway. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus.
j'aimerais vous entendre là-dessus. En fait, la métaphore de l'eau m'est venue de Diane avec cette idée qu'est-ce que serait l'indigénité si elle se référait à l'eau plutôt qu'à la terre. C'est une idée vraiment très intéressante. Et donc, je voudrais vous entendre sur ces stratégies de contournement qui apparaissent dans toutes vos réponses. Say again in English. I would like to hear you about your strategies of, contournement. Navigating. Not only navigating, but sliding around different obstacles to persist in the idea of creating discourse, creating space for objectively a narrative that the institutions do not want to hear or do not always allow to exist. Yeah. There's that resistance in all your answers. It's very fascinating. Oui, Go ahead. OK. Peut-être que je pense que pour avoir mon parcours, il faut être un peu naïf. Comme, je veux dire, pour vouloir faire une vie universitaire ou pour vouloir comme, écrire des livres, il faut un espèce d'optimisme naïf, sincèrement, parce que la réalité n'est pas avec nous, comme les faits ne sont pas avec nous. Mais puis tant mieux, je pense que j'ai cette naïveté-là, puis je pense que c'est celle-là qui me drive à continuer. Puis, je ne peux pas ne pas avoir l'espoir que l'université, c'est ce qu'on en fait. Parce que l'université, c'est des projets de maîtrise, c'est des projets de doctorat, c'est des projets qui sont portés par les étudiants. Il faut trouver des professeurs qui sont à l'aise, qui sont aptes et qui sont aussi naïfs que nous à l'idée d'endosser ces projets-là. Mais moi, c'est pour ça que je veux une carrière universitaire, c'est aussi pour pouvoir après accueillir des projets qui sont peut-être pas les plus canoniques, ou les plus doxiques, ou les plus évidents. Mais je pense que plus on est porté, ou plus des femmes comme nous se retrouvent à l'université, plus on a de chances de faire changer l'université. C'est un peu ça qui me pousse à proposer ce projet-là en histoire orale, parce que j'ai l'impression que c'est important. Il faut que ma voix soit entendue. Puis, j'aurais pas eu ce discours-là il y a 10 ans, à 20 ans au baccalauréat, mais maintenant, à 30 ans, je me rends compte qu'il faut que ma voix soit entendue, puis que ma voix est importante. Puis, je sais que ma voix est importante parce que j'entends d'autres voix qui sont des expériences qui me ressemblent. Puis, ça change ma vie. Je veux dire, puis ma vie est changée à chaque fois. Donc, oui, c'est ça. Genre, je pense qu'il faut continuer à l'université. C'est vraiment difficile, ça fait pleurer. C'est pas nécessairement toujours bon pour la santé mentale. Mais qu'on soit dans ces espaces-là, physiquement, en tant que corps assisté, ça change tout. Puis, pour moi, c'est ça. C'est tout simple et aussi naïf que ça. Yeah, I was thinking about the institution of theater. Yes. You know, there was a point where I stopped doing panels on diversity in the arts because I felt that it was counterproductive to what needed to happen, but also counterproductive to me as an artist. Yes. Because I would walk away and feel damaged by the conversation that was just a curiosity for people, where real systemic change wasn't really of interest. It was just, they were interested in having the conversation. So I would walk away feeling quite damaged by that. So I stopped doing that, and I started thinking about what can I do that would generate more information, but also more interest for people that I'm interested in collaborating with. And so in a way, this process was was created out of a resistance to talking about the narrative from a colonial standpoint. Yeah. Like, how do we talk and generate our stories from a decolonized place? How do we indigenize our storytelling? How do we draw from the elements that are important for us for creation? How do we draw from those elements instead of always looking to the outside for validation or even opportunity? You know, so I think it was just a kind of a looking in, as opposed to a looking out. Thank you. Puis j'aime beaucoup la tension en fait dans ta réponse entre
spectacularisation et représentation. Des fois, sous en guise de représentation, en fait, on nous demande une sorte de mise en scène, de mise en spectacle de corps racisés qui n'a rien à voir avec la représentation, mais qui, en fait, voilà, c'est finalement un casting dans un rôle qui a déjà écrit, qui n'est pas nouvelle. Mais c'est difficile en même temps. I think you're good to just say no because maybe I'm not at the same place than you. I'm just like, oh, if you give me a mic, I'm just gonna take the mic, you know? Because, tu sais, parce que j'ai travaillé fort, parce que, je veux dire, ils vont peut-être le donner à personne si je ne le prends pas. Fait que je me sens comme toujours cette responsabilité-là, mais en même temps, je me dis, est-ce que ce que je dis a tellement, tu sais, j'aimerais pouvoir dire des choses qui vont changer les choses, mais c'est tellement un grand poids, une grande pression, puis je suis pas sûre que c'est arrivé souvent. Yeah. Well, you know, institutions are just violent, all of them, just all of them. And I believe that universities are like top two, top two up there, because in universities what we discuss is what certain people believe is the truth, and La notion de vérité, yes, is and the truth in universities is, you know, held by white people, and that's what mainly people understand in universities is whatever you say, if you are not white saying it, you know, we should doubt what you're saying. This is white supremacy in its action. But, you know, I'll just give you a few examples because now that I'm like at the end of my master's and I'm about to dunk it, I just talk about the experiences that are heavily violent that I've lived at Université de Montréal and different places. You know, like everybody else, I have to present, you know, my master's thesis project, and there was this last class I had to take. Everybody has to take it to end up writing their thesis. It's like this big class, you have to present the project, and you know, you have 3 months to present that presentation, and your whole grade is based on that presentation. So this is 3 months of work, 3 months of sweat, blood, research. You come and you spit your life. I did that, and I did it really well. And at the end of my presentation, somebody raised their hand, and I thought they would have a question for me because it was 3 months of research. So I was expecting some deep question or, you know, some deep comment. And after speaking I spoke for 40 minutes, the person raised their hand and said, "Wow, you speak French so well." Oh, Really? You speak French so well. oh my God. And so this is what it is, the level of violence. You know, I was talking about really important stuff. It was a deep analysis of a societal problem here in Quebec, and all you can tell me is that I speak French so well. That's what it is. And another, and these are not anecdotes. These to me, because I'm interested in discourse and social experiences, these are not anecdotes. This is real. This is happening to me and to many scholars, many scholars. So I'm not, you know, this person that's just living that on her own. I was obviously talking about Islamophobia and how religions travel, and how they get created and how they travel from people to people. And at the end of my presentation, my teacher, that's a highly respected professor, with white hair, white teeth, white eyes, white everything. He looks at me, and you know, he's like, you know, it was a good presentation, but you know, you're not going to convert me. And he really said that in front of 12 students. And religion is a social object. It's as if you're talking about biology, anything. Religion in sociology is a social object. There's thousands of theses, people talking about religion. But talking about religion in Quebec makes you somebody that wants to convert other people, even in academia. So, you know, the level of violence is really high. It's like really high up there. And that's why my strategy, because, you know, Stéphane was asking us what kind of strategies do we use. The community work that I do with women, the women that I meet face to face, that's what's worth it for me. And that's what fuels my research.
And that's what makes my research relevant, and that is mainly what makes it possible for me to not survive in university, but to thrive. Because I refuse to survive in university. Because surviving means that I will drop a thesis that is like, kind of good. And I want to thrive. I don't want to survive in university. So my strategy is to do community work with Black women in general, Black Muslim women, and just bring these experiences to the table without damaging myself, of course. Oh. Yeah. Merveilleux. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps on a, mais j'ai une autre question en fait. Oui, on a beaucoup de temps. J'aimerais revenir sur ces capacités de construire de nouvelles formes de subjectivation. Parce que finalement, ce que cette tension institutionnelle produit comme effet, à mon avis, c'est vraiment d'indiquer chaque fois, et ton exemple est parfait, elle l'a très bien dit, indiquer chaque fois la limite, sa capacité d'écoute et d'accueil de certaines subjectivités. Et donc, nécessairement, à travers tout travail de recherche, et notamment à travers le travail en histoire orale, qui est un travail d'écoute active, il y a une nécessité de reconstruire des subjectivités imprévues. Des subjectivités vraiment unforeseen subjectivities, that are not envisioned by the system that preclude certain bodies, certain voices to exist and to build knowledge. There's this tension that you mentioned between the knowledge, what is knowledge, let me quote you, it was really beautiful. The knowing and unknowing. Yeah. And capacities of new subjectivities to carry this action and this production of knowing and unknowing. Mm-hmm. And so I wanted to ask you a question about, because this is really something that interests me directly, the question of marginality and the question of outsideness versus insideness. What are the capacity of your voices? What is the capacity of your voices to construct new forms of subjectivity, new forms of subjectivation that can carry new forms of knowledge, finally? Parce que ce qu'il dit est très important et intéressant. Et c'est ça qui était fascinant aussi avec ces femmes hier, que l'on avait mises vraiment dans cette catégorie d'outsider. C'est cette insistance à ne pas faire les choses de manière mécanique, à ne pas juste passer par-dessous le radar et puis franchir les différentes étapes qui sont prévues, mais vraiment à forcer que les institutions fassent ce qu'elles disent qu'elles font, c'est-à-dire de créer de nouvelles formes de savoir et de permettre finalement de nouvelles formes de subjectivité d'exister. Alors j'aimerais vous entendre. I remember when I was young, this is all about memory for me today. Yes, when I was young, and especially it's just looking at that and yes. thinking about my parents. Yeah. And, I think about what my father used to say to me about learning. And it was that as a Black woman, I had to work twice as hard to be considered half as good. So there was this sense and this pressure to know more than my white friends, to learn more, to study more, to work harder. And then I think there was something that switched around in me in terms of that knowing and that seeking of knowledge, which is really imperial, that, seeking knowledge, because there's another kind of knowing that is in our bodies, yes. and that requires us not to grab from the outside, yes. but to look on the inside. So the sense of knowing and unknowing is about inverting that energy that we've been taught since we were young in schools to grab for knowledge, to turn that on the inside and to think, what do I actually know? And what does this knowing and unknowing, how does that take me into a deeper place of interrogation in whatever subject I'm so I think once that kind of flipped in my brain, and I don't know, it might have been when I was in my 30s or something, when it kind of flipped in my brain and I started to appreciate this place of unknowing
Yeah. you know, to relish this space of curiosity in me. And to think of that as an asset and as a skill, you know, to try and really hold that skill of unknowing, of undoing the knowing as well. Yeah. Je pense que oui, cette injonction à l'excellence est vraiment présente parce que j'ai l'impression qu'en tant que personne racisée, si on est juste moyenne, on va disparaître. Donc, pour combattre la disparition, il faut nécessairement être excellent sur énormément de podiums, sur énormément d'aspects en fait de notre travail. Donc, excellente à le présenter, être excellente en tout temps. Mais même si on est excellente, on est quand même pas sujet, mais on est quand même vulnérable en fait à ce type de propos. C'est ça qui est souvent frustrant. Mais j'adore cette idée de penser l'impensé à l'intérieur de notre corps, de faire confiance en fait à ces zones-là, parce que c'est ça que je me suis rendu compte finalement, c'est que tous les livres que j'ai publiés dans les 5 dernières années, c'est toujours sur le corps, c'est toujours sur le morcellement, c'est toujours sur mon recueil de nouvelles s'appelle « Des femmes savantes ». Puis, tout en travaillant sur ces idées de fragmentation-là, j'ai assez peu interrogé mon identité racialisée, en fait. Puis, alors que pour moi, en fait, je t'interromps parce que je t'ai lu, et pour moi, ça me parle que de ça. Ben c'est ça, finalement, je me suis rendu compte maintenant. Puis là, j'ai l'impression que, OK, j'ai fait ces livres-là sur le corps, sur le morcellement, mais qu'est-ce qui peut résoudre ou qu'est-ce qui doit compléter? C'est une recherche qui est identitaire, mais du point de vue de la famille. C'est ça, finalement, mon morcellement, comme plus que tout, tu sais. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Puis aussi, on parle de morcellement des savoirs, comme ça, je change un peu de sujet. À l'université, dans le fond, j'ai envie de parler des corpus, j'ai envie de, surtout dans les universités francophones. Comme moi, tout mon... Tu sais, Bell Hooks, c'est pas l'université qui me l'a enseigné. Comme, je veux dire, toutes les théoriciennes afro-féministes, c'est pas via l'université. Puis je pense que dans les universités anglophones, il y a énormément plus ça, mais du côté francophone, il n'y a rien, ça commence à peine. Donc, c'est aussi ça, remplir les zones de non-savoir et de non-connaissance. C'est un travail que nous-mêmes, on doit faire pour finalement acquérir cette connaissance-là, puis en tant que pédagogue, plus tard, être capable d'enseigner ça. Mais c'est un corpus qui n'existe pas dans les universités francophones. Donc, c'est des zones de non-savoir qui sont à remplir, qui sont à repenser. Puis ça, c'est une manière peut-être de détruire l'institution, c'est de proposer finalement ces corpus-là. C'est essentiel, puis c'est quelque chose qui manque tellement dans l'univers francophone. C'est vraiment frustrant. C'est très frustrant pour moi de me rendre compte de ça, comme dans ma fin vingtaine. Parce que quand j'avais 20 ans, je faisais juste lire qu'est-ce qu'on me donnait à lire, sans interroger les corpus, sans interroger qui m'enseignait ces corpus-là. Puis c'est au cœur, en fait, de l'aliénation de jeunes femmes comme moi, mais aussi de jeunes femmes blanches qui gagneraient tout autant que moi. Parce que, je veux dire, c'est bon pour tout le monde, c'est pas juste bon pour moi. Ouais. En fait, quand il s'agit... La subjectivité, pour moi, c'est au centre de mon travail. Oui. C'est vraiment au centre de mon travail. Mais en tant que personne noire qui évolue au Québec, je réalise que les conséquences du racisme anti-noir dans les sociétés, c'est que ça place les personnes noires dans des boîtes. Oui. Dans des boîtes. Et moi, je peux honnêtement dire que j'ai longtemps vécu dans cette boîte qui était très malsaine parce que c'était une boîte qui m'a été imposée. Donc, être fier et noir, c'est une chose, mais être dans une boîte noire, c'est autre chose. C'est tellement intéressant comme formulation. Oui, so I'll say it in English because I think it's important. Yeah. Like, the concept of being black is imposed on us. So it's like this black box, and you're just locked up in it, and you kind of have to stay in it and conform. So, subjectivité en anglais, c'est subjectivity. Yet subjectivity is at the center of everything that I do, but I had to die as a black person, and I'll explain that. I had to die. I had to make die the idea of what I thought was to be black. So basically, when you're imposed, at least for me, the idea of being black was imposed on me, and then I had to make this idea die and define it myself. And mourning it's really hard. But the thing is, the rebirth is very interesting,
and is essential to after address subjectivity. You cannot address subjectivity when you're in the black box. Non, absolument pas. C'est très intéressant. So I had a few years ago, I had to die, and so I died. And I was very happy to have died. And now I'm interested in blackness in all its diversity and in complexity. And that's why I was excited to be on this panel because, for example, the work that I do with and for Black Muslim women, even in Black communities, made Black people realize that they weren't just Black people. Right. If we're talking about Black Muslim women, some Black people didn't know that some Black people were Muslim. So I'm very proud of the work that we do because we let's say enlightened Black people as well. So, you know, of course, you know, we have Arab people and a lot of Muslim people who are not Black who were very outraged that we would do that, create a collective of Black Muslim people because Muslim people should walk hand in hand and say kumbaya. But anyways, that's for another panel. But that's another thing. But subjectivity in itself, I believe, is one of the many core solutions to understand Blackness in a more healthy way for me. Parce qu'il y a une intériorisation des préjugés noirs à l'intérieur de beaucoup d'individus noirs. Mais, en fait, vos réponses étaient consécutives, mais c'était presque parfait parce que ce que Chloé disait à propos de l'institution universitaire francophone, c'est-à-dire cette absence vraiment, puis ce refus de nommer, dans le milieu anglophone, pour avoir un peu vécu dans les deux suffisamment longtemps, j'ai l'impression que l'existence des corps racisés, des corps noirs particulièrement, est plus présente. Elle n'est pas très présente, mais elle est davantage. Mais elle n'est faite qu'à la condition de correspondre à une série de boîtes déjà prédestinées. Et là, c'est une forme d'absence à soi encore. Et donc, j'étais très contente de la succession de vos réponses parce qu'en fait, pour moi, elle discutait de la même chose, ce même rapport institutionnel. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. L'échange est très intéressant. Je vous interromps sans arrêt. Oui. And I think because yesterday I was there during the panel with the brilliant women who participated in the protest, and you know they talked about social media. They talked about social media and the generational, let's say, obstacle, and that, and I just wonder, and that's maybe a question or it's just me thinking out loud. I think that subjectivity has been heavily damaged by social media in some kind of way. It has been improved, but also heavily damaged because the goal of subjectivity is also not to give in to instant reaction. And that's one of my, let's say, daily goal, is to not just react all the time. Because if you're just reacting all the time, there's no subjectivity, there's no analysis of subjectivity in instant reaction. And when I look at my generation, you know, I look pretty young, but I'm going on 35, and I did not grow up with Facebook. Like, we would call each other, knock at each other's door. We weren't sending each other messages. We were calling each other. We were asking people, you know, people's mother, can she go out? We were still doing that. So now that I'm not old at all, but you know, with social media, the reaction all the time on Instagram and Facebook, I don't relate necessarily. I don't necessarily relate, but I wonder how it affects subjectivity. Mais en fait, pour moi, peut-être pour réagir à ce que tu viens de mentionner, toute cette réactivité que tu mentionnes au sujet des réseaux sociaux, en fait, elle n'est pour moi que le symptôme apparent d'une posture de réaction, une injonction à la réaction à laquelle sont souvent acculés les corps racisés. C'est comme si Toni Morrison l'avait dit quand elle disait que le racisme était en fait une immense distraction. On n'est pas dans la création, on n'est pas dans l'élaboration de nouvelles idées quand on est toujours en train de réagir. Et il y a quelque chose dans ces différents systèmes où nous circulons, où nous vivons, qui nous pousse à être toujours dans la réaction. Et ça, c'est vraiment
c'est vraiment un discours sur lequel j'insiste un peu, mais c'est cette idée d'être constamment en posture de réponse ou de réaction, effectivement, qui ne permet pas à des choses de se déployer, de s'ancrer en soi de manière profonde. Peut-être comme dernière discussion, j'ai envie de vous proposer, je ne sais pas si vous avez autre chose que vous voulez ajouter. Do you have something else that you would want to mention around these ideas? But the last thing that I would really like to hear you about, and actually you studied this, what does it mean for you to have this debate here, remembering what happened 50 years ago? I think we have to always reflect on these events that were so specific, but at the same time that had such an impact on multiple levels. How do you see yourself or your discourse or what you're bringing to the table today, looking at these videos or thinking about this archive or positioning yourself around the events of 50 years ago? Why did you say yes? Well, it's about the continuity, I think. Our histories are often so varied, you know, or reconfigured to be something else, or to be somebody else's history. So, you know, I'm looking at that video and seeing the strength of that woman, you know, and grateful. I just feel grateful because without her ability to speak out, and all the other students, their ability to speak out and to speak so clearly. So clearly, I was listening to that yesterday. Yeah, it's everything is there. Yeah, it in some ways it's painful to hear her speak and hear myself say the same words 50 years later. But then it's also a wonderful thing to be connected in that way. I think for me, why I said yes is just out of gratitude and also for the future. Like I'm looking to the future as well of the students that are coming up or young people who are considering, you know, their options. And I think it's important. It's just important to be here, to be able to speak from this place of knowing unknowing, to speak from this emerging truth, you know, that's been emerging for a long time. So fragile. Yeah, it's fragile. Yeah. I don't know if that was clear. Moi, j'ai pris connaissance de ces événements-là il y a 2 ans peut-être, parce que j'avais vu le documentaire, c'est ça qu'on parle. Je ne sais pas comment ce documentaire-là m'est venu, mais je l'ai vu, puis j'ai trouvé ça troublant d'actualité. Puis en même temps, de découvrir cette filiation-là avait aussi une force pour moi de découvrir cette présence-là dans l'université de personnes racisées qui avaient eu à combattre des choses, même si nos combats, j'ai pas du tout eu à faire ça, mais nos combats pouvaient quand même s'entendre un peu en écho. Donc oui, je me sens très privilégiée de ma place. Puis de connaître aussi cette écho-là, de savoir que cette écho-là a existé, puis de pouvoir maintenant, depuis 2 ou 3 ans, m'établir en filiation de ça. Puis moi, mon père a fait un doctorat, puis dans les années 90, il a changé d'université en fait, parce que son superviseur lui a dit qu'un homme noir n'avait pas besoin de faire de doctorat. Puis ça, c'est quelque chose que je sais depuis que je suis jeune. Ça s'est passé dans les années 90. Ça s'est passé dans les années qu'on connaît. Fait que je vois le continuum, je vois les choses qui se sont déplacées, je vois les choses qui se répètent. Puis au moins, ça fait que je me sens pas morcelée, je me sens comme prise dans une verticalité. Comme ça, je trouve ça important. Well, you know, as a Black feminist, I think it's important to occupy the space. Yeah. We have to occupy the space. On doit occuper l'espace. Et même si je ne suis pas une grande fan d'être, you know, the role model of anyone, you know, I'm not perfect and it doesn't make me comfortable to be the representation of Black people at all. But I think that the end-all be-all, each time I accept to come on a panel, each time I accept
to present something is because we have to occupy the space, or else the message, the reality doesn't exist. It doesn't exist in the world, and that's why oral history to me is the solution to a lot of political problems. Because when you record the reality of a person, when you analyze it, and when the institution, why am I doing a master's, is to leave traces. I was here, I came here, I spoke about anti-Black racism, I spoke about gender issues, and here it is, Vidas de Montréal. So, And Concordia. Yeah, and Concordia, and it's, we as Black people have to leave traces, because what kind of made me sad, but also made me understand that we have to continue to fight, is that, and that's one thing I said yesterday when the ladies were there, is that there's still Black people dying for no reason. There's still Black women being violated for no reason in 2019. So we're still in a position where we have to occupy the space, speak up, and say what is. We have to leave traces. So, yeah. Merci beaucoup.